Auzubillahi minash-shaitanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Viewers, very good evening to you, and you are watching Voice of Toronto Television with me, your host Anjum Malik. और ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जो कि हम कर रहे हैं मंथ ऑफ अप्रैल इलेक्शंस 2025 एज़ यू नो। कल हमारे साथ इस प्रोग्राम में बड़ी दो सीजनड पॉलिटिशियन थी फॉर द लास्ट 3 टर्म्स। दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें कि एमपी सलमा जाहिद from Scarborough Centre and MP Ruby Sahota. We had a very great show. We talked about a lot of very important discussion that we had regarding the upcoming elections. The party ka manifesto kya hai, Mark Carney jo Prime Minister hain, he talked about something new yesterday, that he's going to be adding 1,000 RCMP officers, 1,000 Canada border agents to curb the crime in this country, which is a great initiative. We talked about this yesterday. और अगर आज आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, विच आई ऑलवेज़ रिक्वेस्ट ऑलवेज़ कि जब हम प्रोग्राम करते हैं आप स्टूडियो के नंबर पे कॉल करें। हमारी लाइंस हमेशा खुली रहती हैं आपके सेंटिमेंट्स के लिए, कोई आपका क्वेश्चन हो, जिस राइडिंग से जो हमारे साथ जो कंटेस्टेंट हैं, अगर आप उस राइडिंग में रहते हैं, अगर आपका वहाँ का कोई ऐसा इशू है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो दम फर्स्ट हैंड, एंड सेकेंडली टू आस्क दम अ क्वेश्चन। हमारे स्टूडियोज़ के लाइन का नंबर है 519-923-5220, 519-923-5220। और अगर आप वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन के ऊपर को प्रोग्राम करना चाहते हैं, वी हैव सम न्यू प्रोग्राम्स कमिंग अप एंड वी लुकिंग फॉर सम होस्ट, तो आप हमें अपना CV भेज सकते हैं voiceoftorontotv@gmail.com के ऊपर। अगर आप मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं, a great opportunity, we are expanding and we are looking for marketing professional to sell the airtime, media airtime, जिसमें कि ads and the airtime of the channel। उस हवाले से अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, घर से काम करते हैं, मोबाइल नहीं भी हैं, नो प्रॉब्लम, वी कैन टेल यू व्हाट टू डू। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिए डायरेक्ट 905-965-4786 के ऊपर, या अपना रेज़्यूमे हमें आप ईमेल कर दें voiceoftorontotv@gmail.com के ऊपर। आज का जो प्रोग्राम है हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुस से हम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँ। और आज जो हमारे साथ कैंडिडेट हैं, एक तो NDP से हैं और एक ग्रीन पार्टी ऑफ कनाडा से हैं। सो जो यूथ है वो अब उसके अंदर एक बहुत एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है इस मुल्क के अंदर, कनाडा में, और द यूथ इज़ कमिंग फॉरवर्ड इनटू द फेडरल इलेक्शंस, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जो यूथ है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दे हैव डन PhDs या डॉक्टरेट्स या दे बीन इन कॉलेजेस, सो दे नो द सिस्टम, दे नो हाउ इट वर्क्स and how they can kind of from that perspective they can penetrate into the electoral system, और उसके बाद वो आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो आज कोशिश मेरी ये है कि 2 यंग टैलेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनसे हम बात करेंगे। और इलेक्शन जो हैं अप्रैल 28 को होने जा रहे हैं, लेकिन कल जब हमने प्रोग्राम किया था तो हमने बात की थी उसके ऊपर ख़ास तौर पे कि एडवांस पोलिंग जो है दैट विल बी ऑन 18, 19, 20 एंड 21। ये 4 दिन है, आप एडवांस पोल्स में जा सकते हैं और आप जाके एडवांस पोलिंग में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर आपको वोटर कार्ड अभी तक नहीं मिला, कल इस पर भी हमने डिस्कशन की थी, तो आप अपना ड्राइवर लाइसेंस साथ लेके जाइए रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और उसके साथ साथ जिस एरिया में आप रहते हैं, अगर आपने रिसेंटली अपना रेजिडेंस चेंज किया है तो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है, हो सकता है कि आपका जो ड्राइवर लाइसेंस पे एड्रेस है वो कहीं और का हो, लेकिन अगर आपने कहीं मूव किया है रिसेंटली और उसका एड्रेस दूसरा हो, तो यू नीड टू ब्रिंग दैट एड्रेस टू वेरीफाई कि आप इस एरिया में रहते हैं। सो दैट इज़ दैट। और हमारे साथ कल मसरूफियत के बायस कल राना सोहेल साहब हमारे साथ नहीं आ सके, लेकिन आज वो हमारे साथ होंगे इस ट्रांसमिशन में, उनसे भी थोड़ी सी इनपुट लेंगे। अखबार निकालते हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सालों से कनाडा में काम कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्शंस को देख चुके हैं, और उस हवाले से उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम आप अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस, पिक अप द फ़ोन, गिव अस अ कॉल एट 519-923-5220 हमारे स्टूडियोज़ का लाइन का नंबर है। राना सोहेल साहब हमारे साथ हैं, लेट मी जस्ट सी कि इफ़ ही इज़ विद अस वी कैन टॉक टू हिम।
अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मलिक साहब, जी कैसे हैं आप? आपको और तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह प्रोग्राम में हिस्सा लूँगा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम है। मैं टीम से कहता हूँ आपकी ज़रा आवाज़ बढ़ा दें थोड़ी सी ज़रा राना साहब। ठीक है सर। माज़रत चाहते हैं, कल आपकी मसरूफियत के बायस आपको नहीं ले सके, और कल हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। कल हमारे साथ दो बड़े सीजन पॉलिटिशियन थी, एमपी सलमा जाहिद और एमपी रूबी सहोता, जो कि मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और कल हमने काफ़ी डिस्कशंस की इस हवाले से, लिबरल की जो पॉलिसीज़ हैं, लिबरल का जो इस वक्त ग्राफ है, जो मार्क कार्नी साहब की जो नई कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि उन्होंने अनवेल किया सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर कनाडा, दैट वाज इंक्लूडिंग पुटिंग 1000 न्यू आरसीएमपी ऑफिसर्स, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंट्स, 1000 लोगों को हायर करके क्राइम के ऊपर, जो है ना, गिरफ्त करने के लिए, ड्रग्स के ऊपर, गन्स के ऊपर, जो गन वायलेंस है यहाँ पर। तो all that we discussed. So all in all, it was a lot of information that they have shared with us. And आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है आज की डेट में जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? फिर आगे चल के हम और बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज उनसे। तो सर मैं तो यही जो आपने ये बात की है अभी, जी उन्होंने अपना सिक्योरिटी के हवाले से जो उन्होंने कहा जी कि मैं 1000 अपने इसका सिक्योरिटी बॉर्डर, उससे दो फायदे होंगे जी। एक तो हमारा यहाँ पर क्राइम रुकेगा कनाडा के अंदर, जी जी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत होगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रम्प साहब का जो ना, वो भी क्या उसे कहते हैं कि उनका भी मुतालबा पूरा हो जाएगा कि हम मैयर्स ले रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा मैयर्स ले रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। हम्म तो मेरा ख्याल है कि वो जो टैरिफ वाला इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा इसके बाद। और ये उसी सिलसिले की मेरा मेरा ख्याल है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो सिक्योरिटी मेजर्स में इजाफा किया गया है, ऑफकोर्स हमारी अपनी सेफ्टी है, लेकिन ये उनका भी मुतालबा था ना कि जनाब ये सिक्योरिटी अपनी बढ़ाई जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी को ज़्यादा किया जाए, तो उस लिहाज से भी ये काम करेगी यहाँ पर। ये जी हिकमत जी जी अमली और ये जो उनका स्टेप है, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और उसकी वजह से उनको काफ़ी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। और कल मैं इस हवाले से बात भी कर रहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सलमा जाहिद और रूबी सोहता से, कि जो हम्म, गैप है वो बड़ा बड़ा नैरो होता जा रहा है। और जी। कंजर्वेटिव की जो लीड पहले बहुत कम थी, दे आर क्वाइट गेटिंग क्लोज टू इट। और हम्म, इस दफ़ा जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त होने वाला है। इस वक्त फिर भी लिबरल के पास लीड है फॉर अबाउट, आई वुड से, मिनिमम अबाउट 4 से 5 पॉइंट की। दे इतनी स्टिल है। अहेड इन टू द लीड। और मैं असल में इस हवाले से ये सोच भी रहा था कि जो जो अन आई वुड से कि जो वो वोटर जो कि अभी अनडिसाइडेड बैठे हुए हैं, वो किस तरफ जाना चाहेंगे, जिसमें यूथ भी है, और हम्म, हाउसिंग क्राइसिस हैं, क्राइम के इश्यूज हैं, जॉब्स हैं, इमिग्रेशन का इशू है। तो उनके हम्म। लिए कौन सी पार्टी जो है मोर फेवरेबल होगी, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, ये तो इलेक्शन डे तक नहीं पता चलता, कहीं पे एक छोटी सी पॉलिटिकल मिस्टेक किसी एक से होगी, दूसरा उसका बेनिफिट ले जाता है, जी दुनिया जी में किसी भी इलेक्शन के अंदर, दुनिया जी के जी किसी भी इलेक्शन के अंदर। इसलिए ये अभी पहले से कह देना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये है जो सूरत हाल जारी है, ये नहीं कि आपने करना क्या है, इस वक्त ये है कि आपने क्या नहीं करना। जी जी क्योंकि इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है कि क्या नहीं करना। कोई इस तरह का स्टेप हो जाए, फर्ज करो कोई इस तरह का स्टेप ले ले, ये इस तरह की स्टेटमेंट दे दे, कोई अपना पीसी के लीडर कर दे दे या लिबरल के लीडर दे दे, तो वो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए सब बड़ा मेरा वो क्या कहते हैं, मुहतात हो के एक एक स्टेप फूंक फूंक के उन्हें उठाना पड़ता है। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि जितना इसका मुकाबला क्लोज होता जा रहा है, अगर ये कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट बने तो फ़ायदा उसी वक्त है। अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनती तो मैं नहीं समझता उस तरह के कोई भी इकदाम ले सकते हैं, बेशक मार्क कार्नी आ जाए और बेशक पॉलीवर आ जाए, जो कि फिर महदूद हो जाते हैं इख्तियारात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या हुकूमत के लिए,
کہ وہ اپنے کچھ اس طرح کے بل نہیں لا سکتی یا قوانین نہیں بنا سکتی جو کہ بنانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو جنہیں کہتے ہیں کہ ہوا دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس طرح ووٹ دیں جو جیتنے والی پارٹی ہو، بجائے ووٹ ضائع کرنے کے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جنرلی آپ کے پاس ابھی کیا مارکیٹ مطلب پولز کی انفارمیشن ہے کہ اس وقت ایز آف فرائیڈے اپریل 11؟ لبرل از دا ہیڈ آف پی سی. اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا کہ کل انہوں نے بڑی اچھی سپیچ کی ہے. کل یہاں پر پولیور نے، ظاہر ہے کہ سارا کچھ اچھا ڈیلیور کرنے کے وعدے کیے جاتے ہیں. جی جی لیکن کینیڈا کے الیکشن کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جی، جو کینیڈا کے اندر یا کسی بھی اس طرح کے ملک کے اندر لوگ کرتے ہیں نا جی، کمپیریزن فوراً کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. ہمارے جو ممالک ہیں نا جی، دوسرے یا غریب ملک یا جنہیں ترقی پذیر کہہ لیں یا غیر ابھی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کہہ لیں، انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہم ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو ملک ہیں ڈیولپ کنٹریز کے اندر، یہ ہے کہ ایجنڈا بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں پھر لوگ اگر یہ نہیں کرتے تو لوگ ان کو پھر پنش بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا اور آپ نے یہ نہیں کیا تھا. تو وہ چیزیں بھی ان کو پھر پے کرنی پڑتی ہیں. اس لیے یہاں پر وعدہ وہی کیا جاتا ہے جو کہ پورا ہو سکے یا پورا ہونے کے قریب قریب ہو. تو میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، یا ہاؤسنگ کے لیے تو ایسا کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ یہ ہاؤسنگ کیسے کنٹرول کریں گے. اور جو یہاں کا میجر ایشو ہے ہاؤسنگ ہے اور ملازمتیں ہیں لوگوں کو کیسے ملازمت ملے گی جب کہ انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی فیکٹریز نہیں ہیں، کوئی یونٹس نہیں ہیں، کوئی کام کرنے کے ایوینیوز نہیں انہوں نے کھولے. تو لوگوں کو جابس کہاں پہ دیں گے؟ کتنے لوگ یعنی کہ سرکاری دفاتر میں کام کر لیں گے؟ کتنے سرکاری دفتر اور کھول لیں گے؟ یہ رائٹ. جب تک پرائیویٹ سیکٹر یا نئے شہر آباد نہیں کیے جاتے، یا ہمارے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کے اندر جا کے کوئی یونٹس نہیں لگائے جاتے، کام نہیں کیے جاتے، آفیسز وہاں منتقل نہیں کیے جاتے، اس وقت تک جابز مزید کریٹ نہیں ہو سکتے. ویری رائٹ. اچھا، یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے رانا صاحب، کہ جی ٹرمپ صاحب نے پہلے جو ٹیرف امپلیمنٹ کیے، سب کچھ ہوا، اس کے بعد پھر اس کو پاز کر دیا اب 3 مہینے کے لیے. تو یہ کریڈیبلٹی کا ایشو نہیں ہے اتنا کہ یہ اب جو ہو رہا ہے اور اس پہ اسٹاک مارکیٹ میں لوگوں کے ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پیپل آف لاسٹ، جو چھوٹے چھوٹے تو کوئی انویسٹر ہوں گے وہ تو ختم ہو گئے ہوں گے، جن کے ملینز، جو ملین میں تھے، جو بلین ڈالر والے ہیں شاید وہ بچے ہوئے ہوں. ابھی کل ہی ایک ویڈیو سرپلس آ رہی ہے جو کہ جس میں کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں اپنے کسی دوست کو کہ مائی فرینڈ جسٹ میڈ 900 ملین یسٹرڈے. تو آئی مین کین یو امیجن کہ لائک ٹریلینز آف ڈالرز کا لاس ہوا ہے. اور اچھا، ہمارے ساتھ افرا بیگ ہیں. شی ہیو جسٹ جوائنڈ اس. شی از پریسڈ آن ٹائم، کافی مصروف ہیں. سو I'll call my team to let's take her on the line with us. Assalamu alaikum, Ifra. Welcome, Sam. How are you, Ifra? I'm good. How are you? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you for joining us. I know you are very busy. You are going door to door and you're doing what needs to be done to win this election. So سب سے پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ویورز کو، آپ کی رائڈنگ کے حوالے سے، اور پھر ہم پارٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ گرین پارٹی آف کینیڈا جو ہے دے اونلی ہیو 2 seats آئی بلیو ان دا ہاؤس آف کامنس. So it is important that people need to know that this party also exists, and there is a lot of room for people to grow in this party and to win seats in the elections. So Assalamu alaikum. My name is Ifra Baig. I'm currently a kinesiology student at the University of Waterloo. جب سے میں چھوٹی تھی مجھے ہر وقت شوق تھا کہ میں ایک چینج لے کر آؤں کمیونٹی میں، کہ میں کچھ بہتر کر پاؤں. آئی ایم ویری ینگ، مجھے یہ بہت زیادہ ملا ہوا ہے، بٹ مجھے ہر وقت اس کا شوق تھا. تو جیسے ہی میں نے سوچا کہ میں الاؤڈ ہوں گی الیکشن میں رن کرنے، میں فون سے پارٹیک کروں گی، بیکاز آئی ہیو آلویز ہیڈ the passion to positively help my community, to bring a better change, especially with our country that's been slowly crumbling down day by day.
I thought this was the perfect opportunity to finally get in and try to make an attempt to help make a change in Canada. Acha, when you decided that you want to run in the federal Yes. election, what motivated you that you should go with Green Party of Canada? Why not some other parties? Honestly, the Green Party, I've always been eyeing it. It really stood out and stood with the values that I've had, just like my personal values. It really resonated with me. The Green Party is a very special type of party where they want better for the people and for the country. So certain parties like they'll try to benefit the country, but in that the people are going to be left neglected. But then when some people try to benefit the people, the country's economy starts tearing down, and there's never a good balance. And from what I've seen, the Green Party is really committed to building a country where both values are like equally met, where people can thrive and the country can also be economically stable and everything. So And let's that's very good. let's talk a little bit about the party का manifesto क्या है. Rana Sahab, we have a journalist with us also, Rana Suhail Sahab, Yeah. and he have a lot of his eyes in the market, especially on the elections as well. And he might have a Yes. couple of questions for you also. Rana Sahab, you can go ahead and say hello to Ifra. जी अस्सलाम वालेकुम इफ्रा बेग साहबा बहुत बहुत मुबारक हो दैट यू हैव जॉइंड द पॉलिटिकल पार्टी मेरा Thank you. क्वेश्चन ये है आपसे कि मोस्ट ऑफ पीपल think that Green Party is supposed to be a party of environmental goodwill, okay, or Yes. environmental improvements. तो इसके लिए इसका पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इसका क्या रोल होगा ग्रीन पार्टी का क्योंकि लोग तो अभी भी यही परसेप्शन है मेजॉरिटी ऑफ पीपल कि ग्रीन पार्टी जो है जी वो एनवायरमेंटल के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है रादर पब्लिक जॉब्स पब्लिक की दूसरी नीड्स के ऊपर तो इसके बारे में आपका हाँ, क्या और ख्याल है पार्टी का हाउ वुड यू मैनिफेस्टो क्या है कन्विंस इस वक्त खास तौर पे? जी, इसमें ग्रीन पार्टी काफ़ी एनवायरनमेंट के बारे में लोग गलत नहीं सोचते, काफ़ी हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में जैसे बिग हैं, बिकॉज़ कनाडा स्लोली क्लाइमेट एक्शन बहुत क्लाइमेट चेंज बहुत बुरा चल रहा है। इसमें कंट्री की पोल्यूशन के साथ ख़राब होए जा रहा है उसमें। तो वो लोग बहुत इसमें फ़ोकस्ड है कि एड्रेस करें क्लाइमेट चेंज को, कि उसमें रिन्यूएबल एनर्जी इंट्रोड्यूस करें, थोड़ा-सा इलेक्ट्रिक स्मार्ट ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें सो द कंट्रीज़ एनवायरनमेंट कैन बी बेटर। ये तो लोग ठीक समझते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ग्रीन पार्टी स्टैंड करता है। ग्रीन पार्टी बहुत advocate करते for social justice and equality. So what the Green Party is mainly about is that they are trying to create a society where everyone has access to healthcare and affordable housing. They're also trying to introduce free education, post-secondary education for students who want to attend university and college, which is a very big aspect because a lot of people who can't afford this, they don't get the chance to actually go and get a proper education. But I feel like everyone's potential should be recognized, and it's amazing that they're trying to introduce the free education concept so that even people who aren't financially stable, they will be able to go to university and get an education. On top of that, उसके साथ बहुत सारा affordable housing अभी कनाडा को जैसे सब लोग को पता है, extremely high house prices. It's horrible. No one ज़्यादा लोग afford भी नहीं कर पा रहे. And because of this, they want to introduce more affordable housing options. इसके साथ ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी भी लेकर आना चाहते हैं जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है. उसके साथ जो होता है कि एवरी कैनेडियन को एक यूनिवर्सल इनकम मिलेगी जो बेसिकली सब लोग के नीड्स मीट कर पाएंगे. कितने सारे लोग हैं जो उन लोग को पिक करना होता है कि चलो अगर आज हम लोग ये करेंगे तो आज घर की हीट नहीं यूज़ कर पाएंगे या अगर आज किसी चीज़ के पैसे दे दिए तो कम खाना खाना होगा घर में. उसमें बहुत लोगों को पिक करना होता है, बहुत चुन कर अपनी लाइफ को करना होता है. वो लोग फ्लेक्सिबल नहीं रह सकते और इसमें वो लोग इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ये इनकम सो एवरीवन कैन एट लीस्ट गेट देयर बेसिक नीड्स मैट. कि जिन लोगों को बेसिक नीड्स अपनी मीट करनी है एट लीस्ट सब लोग गुजर तो पाए ना. कि इसमें ये नहीं कि लोगों को पिक करना है कि हम लोग अगर ये नीड चूज़ करेंगे तो हम लोग को वो नहीं मिलेगा. वो लोग चाहते हैं कि सब लोग इक्वली लिव कर पाएँ, सब लोगों को कोई मुश्किलात नहीं हो लिव करने में. दैट्स अ लॉट व्हाट द ग्रीन पार्टी इज़ आल्सो अबाउट. So, does your party have any planning for to improve the infrastructure to arrange more jobs in the country? यस, तो उसके साथ वो लोग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि वंस यूनिवर्सल बेसिक इनकम का उसका हो जाएगा तो उसमें वो लोग चाहते हैं कि सस्टेनेबल इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, जिससे इंक्लूडिंग लाइक बिल्डिंग्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे चले, ज़्यादा गैस का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, ज़्यादा पोल्यूशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो. इसके साथ ऑल्सो बहुत कनाडा में एक चीज़ चल रही है फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़. बेसिकली गवर्नमेंट
जो होती है वो उसमें जो लोगों को जैसे पोल्यूशन जो ऑयल कंपनीज़ है उनके तरफ वो लोग ज़्यादा उनको टैक्स कट्स देते हैं, उनको बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन वही एग्ज़ैक्ट मनी जो वो लोग उन लोग को देते हैं, बेसिकली वो सब लोग और के इनकम से कटती है। और उसमें बहुत लोगों को जैसे मुश्किल होता है, वो लोग हाउसिंग नहीं अफ़ोर्ड कर पाते हैं, वो लोग राइट। काफ़ी बेसिक नीड्स नहीं अफ़ोर्ड कर पाते बिकॉज़ द गवर्नमेंट इज़ फंडिंग these things that also pollute the environment, but they are also like they're not that necessary. We अच्छा, Canadians can go by. let me come to a very important couple of questions for you. Yes. सबसे पहले तो जो आपकी राइडिंग है, let's talk a Yes. little bit about that so people would know Ifra Beg is running for Green Party of Canada from what Yes. riding, और इस राइडिंग के अंदर आपके इनकम्बेंट कौन हैं और आपकी कंपटीशन कौन है, किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं. Let's talk a little bit about that. Yes, so again, I'm running from the different Caledon riding. The riding actually, it's a very big riding. It has like a couple of like different towns. So it has Grand Valley, Mono, Orangeville, and Shelburne. And it also has some different towns like Mulmer, Amaranth, and Malton. It's like Dundalk. 6, 7 different towns, six, Yeah, seven different towns. And with that, काफ़ी उस riding में ज़्यादा at the moment white population है, तो white थोड़ा सा population. white population. So not that much like multiculturalism and not that much diversity, So but it is when you are door yes. knocking and you are talking to these white folks at home, what sort of comfort level are they giving you when you're talking to them? That listen, I'm a fresh graduate, I'm in university, I'm running for you. This is what the party offers. What kind of vibes do you get from those people? Honestly, when I was starting all of this, I was very nervous because I thought they would maybe like because of just the population and how it's been that they would kind of like look down on me or they would just think like bad things in their head that oh like this person like she's different from the rest of us, she's a hijabi, she's very young, what can she actually bring to the table? But once I actually went out door knocking, I started connecting with them, I found out that honestly a lot of them, they're incredible people, they will actually listen to me, they would want to hear me out, they would even like give me a chance to speak, and if they don't have to like even if they don't support the Green Party, they're very kind, very respectful about it. Honestly, the vibes so far, I was scared of them initially, but they've been going very good because of how respectful they are and how much they do appreciate that a young person is trying to come into the system. Now, I've also seen that there is another new candidate from this riding from the Liberal Party as well, Malala something. I don't know her Yes. last name, but the Yes. incumbent right now is from Conservative Party of Canada, correct? Kyle Seaback. That's who he Yeah, is. Okay, that's who he okay. is. So far, how has been the journey for you? Are you so excited about running this election? Are you learning the electoral process, from Election Canada? Share that with us, especially the people who are watching you today. They will get, all these notions from you that what the process has been like for you to come forward and put your name on a ballot. Honestly, I have been very excited because, again, like I've always been interested in this. I've always, ever since I was a kid, I've wanted to do something that would help everyone. I've always been a very kind and compassionate person who's always wanted to kind of do something that benefits everyone as a whole. Um, Going into this, I honestly believe that change starts from the ground up, and running for MP means that I can contribute to a better future for people in my community and beyond. I've been very passionate about being able to create a lasting positive impact, especially when it comes to certain issues. It's just been going very good so far, and I'm really excited to see what comes ahead too, because there is around 2 more weeks left until this election, around 2 weeks or more, Right. and I'm just looking forward to everything and how it goes. राणा साहब, So, आपका इफ़रा के लिए कोई Afra, क्वेश्चन हो तो one पूछिएगा प्लीज़. question from my side is this: is there any specific reason that you have opted this area to contest the elections? Yeah, honestly, this area, I'm not necessarily from like inside the riding, but I live very close to it. So like those towns, I've always been going there. I've always been kind of back and forth, so I'm very familiar with it. What I did notice is that a lot of people in this town, in this riding, sorry, they're very passionate about the environment. This riding, it holds a
a lot of people who are very like environmentally passionate, who are very socially like passionate about social justice and making a change, they stand for a lot of the right things. I saw that and I realized that this is like very uncommon. Like not a lot of people are very like eco-conscious and everything, and that really stood out to me, and it made me feel like that maybe I would be able to make an impact because everyone is very like they don't go by the they don't go by the policies that tend to bring people down. They kind of go by what is morally right, what's environmentally right, and that really did stand out to me. As you are telling us that people are more concerned about the environmental issues, so may I ask Yeah. you what's their response on the government's this step which has withdrawn the carbon tax? What do you think and what's your feedback on this stance? Yes, honestly, they, from what I know from like some people that I've heard, they weren't a big fan of the carbon tax being cut. And that's because of like they weren't happy with it being cut because like it was basically giving into carbon pollution, right? Like burning fossil fuels and everything. So with that, because the tax is cut with that, the fossil fuels become like more they become like more accessible, and with that a lot of people who are like eco-conscious, they weren't happy about it because Mhm. this makes it easier, this makes like pollution more common, this makes it more of a problem in our community, this makes it more common just overall. So they weren't happy about that, even though a lot of people were happy about it being reduced and cut, but a lot of people that I have spoken to in that writing weren't on the side of it because this just gives like easy access to more pollution and more bringing down the community. And what I've also been noticing and telling people as well is that if the communities are polluted, what people don't get is that they kind of just ignore it as they just think like, oh, it's not that big of a deal, not really our concern. But what they don't understand is that the more that the environment does get damaged, the more impact it has on us and the coming generations. It's honestly a really big problem that does get very like underplayed. इफ़रा, So, if I ask you this, uh, कोई आपको शॉर्ट कमिंग्स फील होती हैं या हुई हैं अभी तक since this process started, and if you did experience, what was that? Um, Honestly, थोड़ा-सा बस मुझे ये लगा कि अभी एट द मोमेंट मैं स्कूलिंग में भी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पढ़ती हूँ। तो वहाँ एक्चुअली अभी थोड़ा-सा एग्ज़ाम सीज़न्स चल रहे हैं। एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है तो उसमें Hmm. काफ़ी देयर इज़ अ लॉट टू जगल, लेकिन मुझे फिर Right. भी ये परफेक्ट टाइम लगा करने के लिए बिकॉज़ ये बेसिकली जो हाफ कैंपेन का पीरियड था वो मेरे इसमें गुज़रा, लेकिन द सेकंड हाफ मैं कंप्लीटली फ्री हूँ। आई एम गोना बी डन विद स्कूल एंड एवरीथिंग। So that's why I did think that this was a good opportunity because normally ये तो snap election call हुआ था, लेकिन जो normal election अक्टूबर में होता है, अगर अक्टूबर में अभी भी जैसे होता like it was planned, I Hmm. probably would not have been able to do it Hmm. because वो काफ़ी like peak school के season में जो Right. अभी हो रहा है, अभी जैसे कोई classes भी नहीं चल रही हैं, अभी बस ज़्यादा focus करें, ज़्यादा बंदा dedicated schedule बना दे कि हाँ मैं ये टाइम पे study करूँगी, तो उससे थोड़ा-सा हो जाता है balance। And honestly for me ये तो perfect time था मेरे लिहाज से कॉल होने के लिए because अगर typically जैसे अक्टूबर में होना था अगर हो जाता then Hmm. I probably would not have been able to do it because I would so have been you are busy. fighting at two borders at a time. You are fighting at two borders at a time. Yeah. अच्छा, But, इफ़रा, yeah, इफ़रा, हमारी really कम्युनिटी के लिए appreciate it. आपका जो Really लोग appreciate आपको देख it. रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के ऊपर, आपका क्या मैसेज है हमारी पूरी कम्युनिटी को, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कि इफ़रा बेग इज़ रनिंग फ्रॉम डफरन कैलेडन काउंटी, क्या मैसेज है कम्युनिटी के लिए? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कम्युनिटी जो भी सुन रहा है बस आप लोग अंडरस्टैंड करें कि कम्युनिटी जो होता है उसको ये लीडरशिप ये डिजर्व करता है लीडरशिप जो एक्चुअली सुनती है जो that like listens to people behind the problems and that actually takes action with heart. काफ़ी लोग ऐसे बेनिफिट के लिए अपने उसमें होते हैं, काफ़ी लोगों के बारे में नहीं सोचते, but in reality, every human being in Canada, they deserve leadership that actually listens to them, that doesn't neglect their voices. There's a lot of people who have their voices neglected, who don't get heard, especially speaking on the topic of youth and seniors. They Mhm. get ignored a heavy amount. People don't really take them seriously. People just the system is basically just designed to focus on the people who they choose to listen to, not everyone as a community.
And me stepping up, I just want to be the change that includes all the voices in the process, whether you're young, whether you're old, just everyone's voice is included because it's our voices together that can build a better Canada and a better community, not the certain voices that the government decides to listen to, but everyone's voices together. Ifra, we wish you very best uh, from the heart and a lot of blessings. And I hope the next several weeks you have, couple of weeks, you can do a very hard campaigning and put the message out as much as possible, and see if you could be successful. Thank you. We wish you all the best, honestly. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you for And joining yeah, us. we wish you all the best. And Thank you. inshallah, you will make the difference. Inshallah. You are Yeah, inspiration for our youth. youth need to come forward and take lead in this country, and I Yes, think definitely. you have a lot of potential. So all the best. Good luck. Thank you so much. Thank Thank you you. so much. Thank you for Walaikum joining us. Assalam. Viewers, ये थी फ्रॉम डॉफरन कैलर्डन से हमारी एक कैंडिडेट. We're going to go for a 2-minute break, and then we're going to come back with our new candidate, which is going to be Bushra Asghar from Mississauga Streetsville. आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन. मेरे साथ अंजुम मलिक के साथ स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन 2025. हमारे साथ रहिए. विल बी बैक सून. थैंक यू सो मच. Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshe and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshe Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. यहाँ मिले मजे की कहानी. आइए खाएं दिल भर के लोहारी. फ्लेम है सबके लिए. जायकों का घर, खुशबू का नाम. लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम. लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल. Come to Lahori Flame and enjoy halwa puri, nehari pie, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा. और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे. Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल. Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshe and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshe Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there.
ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورنٹو ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن الیکشن 2025. اور ابھی ہمارے ساتھ ہی افرا بیگ جو کہ ڈفرن کیلیڈن کاؤنٹی جو ہے وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں اور ینگ ویری ٹیلنٹڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. اینڈ شی ڈیسائڈیڈ ٹو رن اینڈ پٹ ہر نیم آن اے بیلٹ. اٹ ٹیکس لاٹ آف نرو ٹو ڈو دیٹ اور بہت سارا اس میں کام کرنا پڑتا ہے. سو وی وش ہر آل دا بیسٹ اینڈ ٹو دا فیملی ایز ویل. And I know Arsalan is a dear friend, and he's also helping the daughter to go through this process a lot. So hats off to you, Arsalan. Abhi hamare saath there will be a new candidate. We will be talking to her, inshallah. She's from NDP. She's also a young, talented candidate from Mississauga Streetville that she is running also. Just for logon ko, for people to understand couple of things. کہ جو الیکٹورل پروسیس ہے فار اینی بڈی ٹو پٹ اے نیم آن اے بیلٹ. آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی رننگ فار اے پارٹی اور گیٹنگ اے پارٹی ٹکٹ ٹو رن. Independently you can run, you can put your name on a ballot, you can pay a certain fee, you can get the community have to give you, the Election Canada will give you a form that you need to go out into the community where people, you need to get signatures of 200-250-300 log need to vouch for you that they know you, and then you can go and submit that form to Election Canada, and then everything is accepted. Then you will be becoming a member, an independent member also. You can run. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, آپ انڈیپینڈنٹ بھی لڑ سکتے ہیں. بٹ جنرلی جو فیڈرل الیکشنز ہوتے ہیں دیٹس اے پارٹی الیکشنز. پیپل ٹرائی ٹو ووٹ فار دا پارٹی دین دی انڈیویجولس, بیکاز جو خاص طور پہ جو کاؤنسلرس کے الیکشنز ہوتے ہیں یا آپ کے جو اسکول ٹرسٹڈز ہوتے ہیں دے آر آن انڈیویجول بیسس کے اوپر ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی پیپل ٹرائی ناٹ ٹو رن انڈیپینڈنٹلی فار دا فیڈرل الیکشنز. بٹ وی ہیو ود اس اگین رانا سہیل صاحب, اینڈ لیٹ می گو بیک ٹو ہیم. رانا صاحب, آپ نے سینٹیمنٹ سنے افرا بیگ کے. ون تھنگ دیٹ آئی ریئلی لائک اباؤٹ دا چلڈرن ان دس کنٹری that they do come forward, they want to become a part of the system, electoral process ko samajhne ke liye, election Canada ko samajhne ke liye, and they come forward and they put their name on the ballot, which is an amazing thing. So I wish that a lot of more youth, hamari jo youth hai, they can come forward. But for them to do that, I think بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ you need to learn the basics first. آپ کو volunteering کرنے کی ضرورت ہے. You need to be attached with a member of parliament, کسی بھی member of parliament کے ساتھ یا member of provincial assembly کے ساتھ آپ اٹیچ ہو کے کچھ عرصہ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور volunteer کریں اپنا ٹائم. And by doing that, you will learn the system. And once you learn the system, you know how to go about it and how to put your name on the ballot. جی رانا صاحب. جی ملک صاحب آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. دیکھیے جی افرا بیگ صاحبہ جو ہے ہماری چھوٹی بیٹی ہے, چھوٹی بچی ہے ہماری. جی اس کی ڈیڈیکیشن دیکھیے کہ ایک طرف ان کے ایگزام ہے, اوپر الیکشن بھی لڑ رہی ہیں. یہ ڈیڈیکیشن شو کرتی ہے. یہ دیکھیے نا, چھوٹی بات نہیں ہے. جی کہ آپ کا ایک یونیورسٹی کے ایگزام بھی چل رہے ہیں اور جیسے آپ کے پولیٹیکل ایگزام بھی چل رہے ہیں, دونوں کو پیرلل لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. ویری رائٹ. اور یہ ہمارے دوسرے بچوں کو لرن کرنا چاہیے ان سے, افرا بیگ سے, کہ یہ ٹائم مینجمنٹ بھی بہت سکھاتی ہے جی یہ چیز. اور جو افرا نے اسٹیپ لیا ہے نا جی, یقیناً ان کے فادر جو ہے ارسلان بیگ صاحب, جی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ. سب لوگ جانتے ہیں ان کو اس حوالے سے. اگر وہ چاہتے تو یہاں سے بھی کنٹیسٹ کروا سکتے تھے, وہاں سے جدھر سے پارٹی نے دیا. بہرحال وہ ان بچی کے بڑی ہمت ہے جی کہ اس کمیونٹی جسے ہم اس الفاظ میں عام میں کہہ لیں کہ ان کے لیے ایک اجنبی لوگ وہاں جا کے کنٹیسٹ کر رہی ہیں. اور پھر جس طرح انہوں نے 2 لفظ بولے ہیں, انہوں نے کہا کہ اسلامی اور حجابی لڑکی آ گئی, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا ایک امپریشن جنرل, بالکل صحیح, کہ ڈسکریمنیشن ہے اور لوگ وہ جناب پتہ نہیں کیا بلنگ کرتے ہیں حجاب والوں کی. It takes a lot of nerve to knock on the door. ان ملکوں میں it takes a lot of nerve to knock on the door when you are a hijabi person and to talking to the white people, white community. تو آسان چیز نہیں ہے یہ. جی یہ بہت بڑی ان کی دیکھیے ایک میسج کنوے کر رہی ہے. الیکشن کا کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے, کتنے ووٹ دینا, کس نے نہیں دینا.
but the message she is conveying to the white community over here is a very positive message. It is. اچھا ہم تھوڑی سی ایک دو منٹ جب تک کہ ہمیں جوائن کرتی ہیں نیکسٹ کینڈیڈیٹ. گرین بشرا پارٹی سے آف کینیڈا جو ہے اس کا obviously ابھی دے ڈونٹ ہیو اے پارٹی اسٹیٹس. 2 سیٹیں ہیں ہاؤس آف کامنز میں. تو جی جی آئی مین تھرو آؤٹ دا کینیڈا they do have candidates who come forward, they put their name on the ballots. لیکن مطلب ایکو فرینڈلی بھی بات کر رہے ہیں. they're talking about the green, they're talking about all the other things that they want to do. But I sometimes maybe the leadership جو ہے that has not been that strong so far, which has resulted in not getting more seats throughout Canada in the federal elections. آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب پولیٹیکل پارٹی کو رن کرنے کے لیے نا صرف لیڈرشپ بھی نہیں چاہیے ہوتی اور بہت سے لوازمات بھی ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو. اس کی جو نیٹ ورکنگ ہے اس کو بنانے کے لیے، پھر مینٹین رکھنے کے لیے، اس کے آفس ہولڈرس کو مینٹین رکھنے کے لیے جی جی بہت سی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سے اور بھی چیزیں آپ بہتر سمجھتے ہیں. جی جی لیکن گرین پارٹی کا یہ ہے کہ کم سے کم اپنی ریپرزنٹیشن تو اس میں دے رہی ہے نا جی. پہلے ان کی صرف ایک ہی سیٹ ہوا کرتی، صرف ایک سیٹ ہوا کرتی تھی، اب ان کی جی 2 ہو گئی ہیں. جی جی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آگے کوئی پولیٹیکل سسٹم کو وہ کر دیں گے یا کوئی اس طرح کر لیں گے، لیکن ان لوگوں کو یہ جتنے اس طرح کے رنگ جو ہے نا جی یہ پارلیمنٹ کے اندر نظر آنے چاہیے. جی گرچہ جی کہ ان کی وہ سے نہیں وہاں پر ہوگی، جو آفیشیل سٹیٹس نہیں ہے ابھی ان کا یا نہیں ہے، خدا کرے کل کو بن جائے. نو باڈی نوز کہ جب جیک لیٹن جیتے تھے اور اتنی زیادہ سیٹیں لے گئے تھے، کس کو پتا تھا کہ اتنی زیادہ سیٹیں لے جائے گی این ڈی پی. اور میرا خیال ہے وہ ان کا ہسٹورک اچیومنٹ تھی. تو نو باڈی نوز اباؤٹ دا پولیٹیکل ڈیسیجن آف پولیٹیکل اوپینین آف پیپل. تو اس طرح گرین پارٹی کا بھی کبھی فلوک لگ سکتا ہے. یہ بے شک میجورٹی میں نہ آئے، زیادہ سیٹیں نہ جیتے، لیکن کچھ سیٹیں تو جیت سکتے ہیں کبھی نہ کبھی. اور فار دا ٹریننگ پرپز ویری گڈ پلیٹ فارم، جی جی بالکل فار شیور ویری گڈ پلیٹ فارم. فار شیور اور یہ ان 100%. کی میں سمجھتا ہوں ان کی یہی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ہمارے فیوچر کے لیے پولیٹیشنس بچے پیدا کر رہے ہیں. جی جی ان کو ایک فورم دے رہے ہیں کہ آسانی کے ساتھ یہاں پر ہیں ہمارے پاس، یہاں سے ہم سے ٹریننگ لیں. آپ پبلک کے اندر اپنا انٹروڈکشن ہمارے پلیٹ فارم سے کروائیں. رائٹ رائٹ. تو اچھا یہ ان کی ایک کنٹریبیوشن کوشچن ہے جو گرین رانا صاحب پارٹی میں آپ کی. سے پوچھنا چاہتا تھا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروسیس ایوالو ہو رہا تھا جس میں کہ جو پرمننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو جی بھی الاؤ کیا جائے کہ وہ فیڈرل الیکشنز کے اندر یا پروونشل الیکشنز کے اندر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. اس بل کے اوپر ملک کوئی صاحب اگر یہ ہو گیا نا جی، ملک صاحب اگر یہ ہو گیا تو پھر سٹیزن شپ کا اور پی آر شپ کا ڈفرینس ختم ہو جائے گا. ان دونوں میں صرف ڈفرینس یہی ہے کہ رائٹ آف ووٹ ہے سٹیزن کے لیے، باقی تو ساری فیسلٹیز پی آر ان کو ہیں. رائٹ 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 صرف ایک رائٹ آف ووٹ ہے جو سٹیزن شپ کے اور اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرتا ہے دونوں جی جی کیٹیگریز کو. اگر جی جی دونوں کو مل گیا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے وہ اس کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے سٹیزن شپ کا. رائٹ رائٹ. نہیں ایک وقت میں آئی تھنک یہ کوئی بل لانے کے لیے بات کر رہے تھے. آئی ڈونٹ نو وچ پارٹی واز دیٹ بٹ میں نے کہا کہ شاید آپ کو اس کا زیادہ علم نہیں، ہو تو لیکن میں آپ نامینیشن کے اندر تو انہوں نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ نامینیشن کے لیے، کینڈیڈیٹ کی نامینیشن کے لیے پی آر دیتا ہے ووٹ، اس میں کوئی شک اوکے نہیں. اوکے. لیکن ہمیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے ہمارے کے لیے ہمارے سر ساتھ اوتھ رانا لینے کے صاحب لیے تو سٹیزن ہونا ضروری ہے نا. اوکے 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 ٹھیک ہے. وی ہیو دا نیو کینڈیڈیٹ جوائنڈ اس. ہمارے ساتھ جی ہمارے ساتھ بشرا. آپ اپنا کیمرہ اگر ہاریزونٹل کر لیں بشرا جی it will be بیٹر. ہاں جی 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 اور سینٹر میں آ جائیے گا پلیز. جسٹ کم ان دا سینٹر پلیز. Stay in the center. How's that? Can you stay in the Oh, center? okay, I see it. I think Yeah. I think aapka you got stuck or something. You need to you need to connect properly and come in the middle so we can see you properly, Bushra. Middle of the screen.
ये राना साहब जब तक वो अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर रही हैं, वी कैन कीप ऑन डिस्कसिंग जो हम बात कर रहे थे सिटीजनशिप के हवाले से। सिटीजनशिप के हवाले से मैं ये कह रहा था कि जब तक आप देखिए ना, आपने ओथ लेना है जी एमपी का या किसी भी चीज का, जब तक आप सिटीजन नहीं है तो ओथ कैसे लेंगे आप? करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट बुशरा इफ़ यू कैन थोड़ा सा कैमरा अपना ठीक कर लें। आई थिंक यू आर स्टिल लिटिल ऑफ कैमरा, जो नीचे हैं आप काफ़ी, बट कैन यू हियर मी? अच्छा, वो आई थिंक राना साहब वो हैंग हुई हुई हैं। आई थिंक शी इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट somehow sometime this technology जो है ना, for some people it's very challenging, but anyway, Bushra Asghar Rana Sahab, she is a जी, candidate बुशरा असगर from जी एनडीपी की National कैंडिडेट Democrat आपने Party बताया। NDP from Mississauga Streetsville। तो अभी स्ट्रीट्सविल में हमारे कैंडिडेट कौन कौन हैं राना साहब? नहीं, ये बुशरा, ये क्वेश्चन उनके लिए अच्छा, रखिए नहीं ना नहीं, कि अब उनका वो तो कंपेटिटर अभी कौन सा ओके, कंस्टिट्यूएंसी आई है। थिंक शी इज़ गुड नाउ। लेट्स सी इफ वी हाँ, कैन कनेक्ट विद हर नाउ। मैं टीम से कहता हूँ कि इफ शी, जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा, Walaikum assalam. हाउ आर यू? Sorry about that. नो I'm प्रॉब्लम, good. नो Thank you so प्रॉब्लम, much नो for प्रॉब्लम। having me. How are you doing? अच्छा, अपने पीछे ना आपके जो कोई टीवी वगैरह चल रहा है उसकी आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। आपके पीछे अगर Yeah, कोई टीवी चल रहा है sorry. उसकी आवाज़ बंद कर दें। I'm just in a event. यू आर एट एन इवेंट, Should I ओके try to go ओके, into आई yeah. अंडरस्टैंड, दैट्स फाइन, ठीक है। Sorry. अच्छा, so Rana Sahab, we have Bushra Asghar with us. She is a candidate from NDP and she is running from Mississauga Streetville. So Assalamu alaikum to you again. थोड़ा सा अपने बारे में, let's talk a little bit about you, Bushra. Um, how the journey has been so far, how's the campaigning going, and then we can get a little bit some hardcore questions for you. Yeah, absolutely. Honestly, journey has been very, very exciting. I am running in an area that is not an NDP stronghold, and historically, actually, most of the candidates that थोड़ी इनकी have आवाज़ run बढ़ा दें here, ज़रा। मैं sorry, टीम my से कहूँगा own. ज़रा आवाज़ बढ़ा दें इनकी ज़रा। yeah, No, go go ahead, ahead, go please ahead, go ahead. go ahead. Yeah, You can yeah, keep yeah, on yeah. talking. Yeah, this is not an NDP stronghold at all. Historically, most of the candidates have been like paper candidates, which means they don't actually have like a ground game where we're knocking on doors. Okay. But I am, and we're knocking on hundreds of doors, Yeah. and I'm talking to a lot of people where they haven't had an NDP candidate knock on their door in 40 years, or 40 folks years. that haven't been. Yeah. Wow. Oh, I really? know. Yeah, and folks that haven't been spoken with since 2009. And so it's honestly really exciting. And I think my own community, like the Pakistani Muslim community, is really excited to kind of have a candidate that's from the community that represents them. Which is really exciting. Yeah, I would say those are like the biggest thing in terms of like I've been finding these pockets of support that I really didn't think I would. Yeah, and I knew it was going to be a really hard journey because I'm not in an area that the party has a strong hold in. I'm building everything from scratch, right? But it has been really. I'm grateful for the experience, and I'm a campaigner in my day job. I've done a lot of campaigns in the last 10 years, like a lot of Okay. climate work, a lot of labor work, a lot of sexual misconduct work. So this is the type of work that I do, but this is the first time that I'm doing something that's like connected to a political So party, what motivated you that you need to come forward to put your name on a ballot? Yeah, I think the last 2.5 years have been a really hard time for a lot of Muslims around the country, but I think especially anyone that really cares or follows the news. I've found myself like in really like depressive holes, especially with the crisis in Gaza,
the genocide in Gaza, you know, and I think that's like my biggest motivation factor actually, because I called my MP hundreds of times. I wrote Right. hundreds of letters. I actually even occupied Minister Freeland's office. Oh, you did. And Okay. yes, I did, to see action on this, right? This is Right. a scale of crisis that we haven't seen televised in the way that we are. And Correct. like a little bit about myself, like I have a master's degree in international relations from the Graduate Institute in Geneva, Switzerland. So, you know, a Very lot good. of my friends are humanitarian workers. A lot of them work for the United Nations, or Doctors Without Borders, or these types of orgs, right? And just kind of, we're living through a reality where we're allowing even the death of humanitarian workers to be like, it's okay, right? Like this is the reality that we're living through. We're allowing humanitarian workers to be massacred. We're allowing children to be massacred. We're allowing, like, all of these rules around international law that I have studied, that I have learned, are suddenly being thrown out of the window. And so for me, you know, this is a really world-shattering moment that I find myself in geopolitics, or in the Canadian context. And I think we have such a responsibility, right? Like, Canada prides itself in this like identity of being a peacemaker, but there's all these loopholes through which we're sending weapons to Israel, like through the United States. And our government has done nothing to really stop that. And actually, they've lied to our faces. They've lied to their constituents, saying that they are stopping it. But then all these investigative reports keep coming out saying that they're not following those, like, you know. So those are some of the motivations behind why I've decided to run, because I think one of the reasons why people don't vote, right? We have like a really low voter turnout. Our democracy is kind of Yeah. falling apart, is because they don't trust politicians. And a lot of the reason why is because they lie to you all the time. They expect you to not know things. They expect you to not be educated. So They let expect me you to not ask. let me ask you, Bushra. The polls are right now. The polls are polls. They don't. Sometimes they're not accurate. But the polls are suggesting that the NDP is losing its grips and is they're falling down on the polls. What is the reason behind that? I would just say that there's two things. It depends on what kind of polls you're looking at, right? Like, Is it what your I say leader? to Is it the folks, leader, Jagmeet Singh? That is one of the reasons that people need a change, maybe, or you think the party have to do much more better reforms nationwide, and that was one of the reasons that Jagmeet Singh was, in coalition government with Justin Trudeau with the Liberals. well, I think we're in a pretty big crisis, right? Canadians are dealing with a massive trade war south of the border, and when you are scared, you go with what's safe, not always what you deserve or what you should be striving for. You go for safety. And I think the Liberal Party is a safe choice, even if it's the wrong choice, right? And so I think that's one of the things. The other thing that I always say to folks at the door is that there's a difference between a national poll and a local level poll, right? Most of the polls that folks see online, like with 338, are a national projection onto a local level. Okay. Unless you're looking at a local level poll, which is commissioned at sometimes $20,000, you don't actually know what's going on the ground. Actually, there was a local level riding poll that was commissioned by, I don't know who, but it was done by Cardinal Research Group for Mississauga-Streetsville recently. And it shows Mississauga-Streetsville as kind of a safe, liberal riding, but it also shows that this has the highest level of undecided youth voters, which is really exciting for us, right? Like, we want to be talking to folks that are undecided. And But what I'm finding at the door. Bushra Sagar, would you mind to let us people know who are your competitors in the constituency?
Yeah, of course. Okay, I have like 4 competitors. My conservative competitor is Sue McFadden, who's a sitting city councillor, and then the liberal is MP Richie Valdez. She's like the incumbent. There's someone from the Green Party named Chris Hill, and then there's also someone from the People's Party of Canada. I believe his name is Logan Aruja. I could be wrong. Okay, I'm sorry. okay. And Rich Valdez And was the my minister, second I question believe. is this: as you told us that you have masters in international relations, as international relations students, what do you think? How Canada should participate in this trade war? Yeah, well, honestly, 2 things. And this is what I've been telling folks at the door, right? You got to protect our people. And one of the things that I'm really proud to be doing is that I'm running on a workers' first agenda. And that's why I'm running with the NDP, right? It's the only party that actually puts workers at the forefront. And at a time where a lot of folks will apply austerity measures, cut wages, we need to make sure that there's immediate relief to workers that are being impacted with the tariff crisis, right? Like folks are not going to be able to make rent. They're not getting their paychecks. And that is a crisis that our government needs to respond to right away so that people don't become homeless, so that it doesn't kind of snowball into other crises. The other thing that I would say is probably something that folks have been saying for a long time is that we need to diversify our economy and actually invest in domestic infrastructure in the country and in the workers here, right? Like my generation wants jobs. Like we want to be invested in, and this is actually what I spend my life like lobbying the federal government for, and we haven't seen any movement on this. We want to work, and Being a like that's candidate and a futuristic politician of our country, do you think Canada should establish its or restore its relationship with China? I believe that we should be diversifying our economy, and absolutely, we should be establishing a relationship with countries like China that are emerging superpowers. We should be talking to everyone, right? Here's the thing: Canada's not alone, right? Everyone else in the world is also going through this. Countries like China, the EU, and so this is a great time. I mean, look at Japan, China, and South Korea. They're coming into a historic union because of this tariff crisis. And we should follow that example. Like we can create a stronger relationship with countries like Mexico. We don't need to depend on the United States. We can find other allies, right? Even if they're not likely allies, but I think crises does that, right? Like it creates an opportunity for us to reimagine what we can do at home, reimagine our relationships abroad with other countries. Bushra, you come from Pakistan, correct? Yes, I have a very long history of migration in my family, but I did grow up in Karachi from the age of 6 to 12. So we're gonna speak in Urdu for you speak Urdu? जी मैं उर्दू में बात कर आप सकती हूँ बोलती मगर हैं ना? अच्छा इतनी अच्छी नहीं है अच्छा, इतनी अच्छी या कोई बात नहीं, टूटी थोड़ा फूटी थोड़ा उर्दू थोड़ा है थोड़ा टूटी फूटी उर्दू भी नो ठीक मैं है। बात कर सकती हूँ जी अच्छा जी ठीक जी है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब अभी आप डोर्स पे जाती हैं और आप नॉक कर रही हैं, आप यू नो एंड यू इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ कि आप एनडीपी से हैं, लोग आपसे क्या कह रहे हैं? उन लोगों को क्या शिकायत है करंट गवर्नमेंट के साथ दैट दे वांट टू टॉक टू अबाउट? वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त जो टैरिफ वॉर्स है उसके हवाले से, हेल्थ केयर के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, क्राइम के, स्पेशली द एरिया यू लिव इन मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन, द फुल ऑफ क्राइम, even though that the mayors are trying to put in extra police officers, but things are getting out of hand. Actually Brampton is just really bad. Mississauga is also getting bad. तो इस हवाले से मुझे इन जनरल बताइए कि जनरल कंसेंसस क्या है लोगों का when they are talking to you, when you are talking to them and you're telling them, listen, I want to represent you guys from this riding and this is what we can do for you. What are they telling you? Anjum, I mean, I think it's a shared reality across the country, right? And the honest answer is that
our bills are skyrocketing, and part of the reason why is because of the corporate monopolies that are just like, the most existing feature of our economy, and our wages have not kept up with that. And that is something that everyone is feeling, whether they're a teacher, a healthcare worker, someone like me that has only ever worked contract to contract, whether they're a minimum wage worker. So I think the affordability crisis is like looming. I think a lot of people are really angry with the liberals for not having lived up to their promises. For failing people, honestly, for not creating the jobs, for not building the houses that we needed to. A lot of young people like me aren't able to move out of our parents' houses in Mississauga, right? Like, we can't get our lives started. And that's not great for the country, right? Like, we should be able to get our lives started. And honestly, it's been devastating to watch the Liberal government blame their inaction on housing and jobs on international students, because I'm not fighting for the same houses or jobs as international students. As someone with 2 degrees, with like 7 to 10 years of experience, it's just not the case. And, it's easy to scapegoat vulnerable communities, and it's much harder to actually live up to your promises and to govern on behalf of people. So yeah, I think that's a huge thing. Of course, crime is, a problem, but it's not so bad here in Mississauga. I do think that people are kind of holding both. Like, for example, they're very aware that the police isn't always actually doing a great job either, right? Like, I had a neighbor that had a break and enter, and she is a young mother with 2 kids, and the police didn't even show up. They told her to go into the house. They weren't helpful. And so when we're living in a city where the property taxes keep going up by 9% every year, people don't believe that police are keeping them safe, and crimes are going, like, the rates of crime, it keeps going up, and the police isn't really responsive. And so I think people are skeptical whether giving the police more money is actually solving the issue, if that makes sense. Because also there's a lot of seniors who are fixed income that could lose their homes if the property taxes keep rising in the way that they are, to fund a police force that is not actually doing their job as well as they could be. I get all that. मेरा ये question थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि when you are knocking at the door, what are people telling you? Yeah, so like I said, I think the affordability thing is through and through, right? Okay. Like, if they're an educator or a nurse, like they are talking about So how they are worried about the expensive life has affordability gotten. issues, housing issues, jobs, Yeah. insecurity, crime, gun violence. I think financial insecurity mostly. I think that's something that everyone faces, and that leads into housing, right? That leads into every other aspect. Right. It makes you mentally unwell, honestly. If you can't make your bills, it makes you anxious. It makes you like not a super active part of your community. अच्छा, आपकी पार्टी का इस वक्त मैनिफेस्टो क्या है? Your leader, what is he saying? Yeah, I mean, I think a bunch of things. It's that we need to strengthen our public services. So it starts with healthcare, right? We need to bring more doctors on, make sure that there's no more hallway healthcare, deal with the crisis with nurses. Like, we need to make sure that our healthcare is not being privatized and being sold for parts, right? That's one thing. The other thing that they're promising is that they want to build actual housing that's affordable. Deeply affordable housing is really important. And they're even offering a national rent control bill. And that's actually really important for tenants, because rents have skyrocketed by 30% in the last 5 years, right? And we're not even touching on that. You know what the survey says? In Canada, the survey says 80% of Canadians cannot afford to buy a home. Yeah. That's the survey report. Well, yeah, and of course we can't, because you need a down payment. Yeah, of course. Go ahead, please.
So Yeah, give there's me one like a down question payment for of like you. two. Sorry. Yeah, one question for you. One question for you. Supposingly the elections are over and both the parties, none of the parties, major political parties, PC or the Liberals, couldn't get the majority vote. Yeah. What do you think with which party your party should stand, NDP should stand with, Who to they're going to make the make a coalition government, government with? coalition government, for the coalition government? What do you think? Yeah, I mean it's hard to say, right? It really depends on what it looks like at that time. But I think, in my opinion, a minority government is always the best government because it forces parties to work together, like how a democracy should work. So no one party can just like push their agenda forward, but it forces folks to work collaboratively. In a more democratic way than it does when any party has a majority power. And so, yeah, I mean, honestly, I'm hoping for a minority government, and I hope that the NDP it can play its role that it has historically played, of like holding the balance and trying to push some progressive reforms. And yeah. Which So party, I mean, which party you are more comfortable to sit with? I feel like it's way I think that it's that's a question for the leader of It is a the leader of the very hard party to question, answer a very hard that. question at this moment. Yeah. Acha, let me ask you a question, Bushra. Um, let's say that you become victorious. What is going to be the next day for you after the election? How are you going to be tackling the new role? Yeah, I mean, I would be, of course, checking in with my community that got me elected. I think that's really important. I'm a very community-oriented person. I'm actually joining you from a community gathering, which is why it's so loud. So yeah, I would check in with my community, make sure that they are informing my agenda of like what's to be done. But there are things that I've been working on before I ran. Like I've been leading a national campaign for a youth climate corps, which is a job training program where anyone 35 and under would be able to sign up and get 2-year-long paid training to do climate adaptation and mitigation work to deal with the decade-high youth unemployment. Okay. And so I would make sure that I bring that to a close. And I plan on making sure that we run that policy in 2025, either way, whether I'm in office or not. So, I would make sure that we do things like that. I would make sure that there's immediate relief for workers who are being impacted by the tariff and trade war. I would make sure that we do everything in our ability to stop sending weapons to Israel, and we follow international law, and we live up to our obligations as Canada, as someone who signed on so many treaties to hold Israel accountable for its war crimes, especially the ones that we've seen in the past week, with journalists being bombed. And so, those are some of the immediate things that come to my mind. I also am really excited about the policy around price caps on grocery essentials. So things like milk and bread. We've seen monopolies like Loblaws price gouge consumers during times of crises. And so making sure that we're implementing those so that there's immediate relief for folks when they're paying for their groceries at the counter. Ran Sahab, last question before we go. All the best, sir. No question, no more No questions. questions. No, because Bushra, it's been a all the best pleasure wishes for talking to Bushra. you, But yeah, knowing you. What an intellectual individual you are. It's an amazing, with a master's degree in international relations. This is great. It will be a great asset. If everything goes well for you, you will be a great asset for the country. Thank you so much for joining Thank you us. so much we for wish you. having me. I'm so sorry about all the issues, No but worries. yeah, it's been a pleasure talking to you both. Thank you. Thank you. it's a Thank you for joining pleasure us. to Bye bye. talk to you here. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Ran Sahab, बहुत शुक्रिया. Thank you so much. और till next time, next Tuesday we'll be back with some new candidates. Inshallah, sir, और inshallah. keep on watching Voice of Toronto television. और ख़ास तौर पे जाने से पहले दोबारा कि हमारी कोशिश ये है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नए जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आपको मुतारफ़ कराया जाए,
they should come out, give them this opportunity, a chance to talk about themselves, their journeys and their shortcomings, what if there are any. اور April 28 کو الیکشن ہے, جو ایڈوانس پول ہیں 18 19 20 21. رانا صاحب جانے سے پہلے کوئی دے دیجئے کوئی بفور وی گو. سر میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آج جو جن دو نئے کینڈیڈیٹ سے ملوایا, دونوں ہماری بیٹیاں ہیں, پاکستان سے تعلق ہے دونوں کا, اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارے بچے سامنے آ رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل, بہت خوشی ہے, اینڈ ان کو بھی کریڈٹ ہے, ان کے پیرنٹس کو بھی کریڈٹ ہے. 100%. اور آج نہیں تو کل, چلیے آج ویک ہوں گے, نظر آ رہے ہوں گے جی آج ویک ہے, ہو سکتا ہے کہ کل کو بہت شائننگ اسٹار بنے. نہیں, یہ جو جرنی ہے نا, جس جرنی کے تھرو یو گیٹ انوالوڈ ان دا سسٹم, ونس یو نو دا سسٹم, ہاؤ دا سسٹم ورک, دین آج آپ نے الیکشن لڑا ہے, آپ نہیں بھی جیتے, بٹ دی ایکسپیرئنس that you get out of this whole, the campaigns, how to run the campaigns and how to reach out people. بہت پازیٹیو چینج ہے جی ہماری جنریشن کے اندر. یعنی کہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے کوئی موو فارورڈ کر رہی ہے. انشاءاللہ. This is good. Yeah. We'll touch base with you next week, Rana Saab, again next Tuesday, inshallah. تب تک اپنا خیال رکھیں, and we'll come back to you inshallah. بہت شکریہ joining us. اور viewers, give us a feedback, voiceoftorontotv@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اور جانے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ نوٹ that I'm leaving you with, کہ اگر آپ مارکیٹنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں, Voice of Toronto TV is expanding and we are looking for marketing professionals. ایئر ٹائم سیلز ہے, مارکیٹنگ, ایڈز وغیرہ, آل دیٹ, گڈ سیلری پلس کمیشن. اور آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں, گھر سے کام کر رہے ہیں, whatever the situation is, we will help you out, we will train you. Give us a call after the program, 905-965-4786, یا اپنا ای میل پہ ہمیں ریزومے بھیج دیجیے, voiceoftorontotv@gmail.com. اپنا خیال رکھیے. Have a very safe weekend, and I'll see you back on next Tuesday. اللہ حافظ.